Do you say maybe or maybe? Let's learn 1 minute. Will you eat this? Maybe. What is she doing? She may be sleeping. මං ඔයගලන්ට සිංහලෙන් එක වාක්‍යයක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සිංහලෙන් මං දෙන වාක්‍යයට මොකක්ද හරියන මේ B එක කියලා. අද වහී වගේ. අද වහී වගේ. මේ B එකද මේ B එකද? Hi! අද අපි මොකක් ගැනද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ maybe. Maybe. Do you say maybe or maybe? Let's learn 1 minute. This maybe. It's not sure. It's a perhaps. මේක අපි දාන්නේ use කරන්නේ not sure කියන එකට. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක sure නැහැ. For example, maybe it will rain today. Maybe I like chocolate. This maybe is a can be or could be. For example, she may be happy. It may be hot today. Will you eat this? Maybe. What is she doing? She may be sleeping. If you can say perhaps, use this maybe. If it's an action, use this maybe. Okay, lesson is finished. You learned something new today. Follow for more, subscribe my YouTube channel and share.